Hello. I hope you can. Oba Mompulira. So, Oba Mompulira, just let me know. Mumbulira Oba Mompulira. So, you can start. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Mompulira. Okay, is the sound okay? Sound is off. All right. Oh, loud and clear. People say they can hear me. Simanya abamula kimugamba nti some people are saying they cannot hear me, so that's what I was wondering. Volume. Okay. If it's fine here, then it's fine. Sound kweli ndowooza eri okay. All right, a little low. All right, so just bear with me for a few seconds. Then we see. Okay, Tao, are we okay? Is that fine now? Is the sound okay there? It's 3 years since Sisotinganga sound young, which is really interesting. 3 years almost. So sad. Okay, Tao, are we okay? Is that fine now? That should be okay, right? Is the sound okay there? It's 3 years since Sisotinganga sound young, which is really interesting. That should be right, okay? Now my sound young can tell you fine, okay? So sad. Okay, very good. That's good to hear. All right, mbalamusizaako mwenna abali program and tubulanganya ekiseera kinene but I hope everything is okay kusaidi yammwe. Abali mu yidi mwebale kubeera mu yidi. Yidi celebrating ennaku 3 and yeah, so far luno lwakubiri I think eggwankya. Now there's a couple of things byennyinza okwogerako wannawali ebigenda maaso, some of my observations ku biriwo mu Uganda. You see, the thing is now that tuli mu kaseera kazibu nnyo, by the way, for some people who do not notice. Museveni kyagezaako okukola ne banne is kind of trying to prepare for a transition. This is just my own understanding. And with the transition, oba kyagezaako okuhandinga over, he knows that akimanyi nti wonna wagenda oteeka obukulembeze gwagenda okukwasa yenna agenda kubeera unpopular oba tagenda kubanga ayagalibwa bantu, kuba NRM tukyalina gweyinza kujjayo n'omuteeka mu bantu noga nti ono gwe njagala yagenda osikira Museveni and people like him. I mean, when look through the entire NRM establishment, ombuyira ni gwe bayinza okujjayo ne bagamba nti omuntu ono bwati ne bwati yabasikira Museveni n'abanga ajja kubanga unifying factor wakati wa opposition ne Museveni. There is no one. Kabe whatever. Bonna buli gwe batunulako balaba nti there is no one who can help out. So what do you do in that circumstance? Nti you hold on to your plan, osticking up plan yo, noleeta omuntu ali unpopular, and then nomuforcing ku bantu. Kakati woyinza okujja
resistance ey'amaanyi, because as we all know nti Buganda is the biggest population in the country, and then this is where it is very important. Second biggest population in Uganda is Teso. 8.1% of the population bava Teso. And that's why Twina Vice President ave Teso. The reason as to why tubaddenga neba Vice President abava Buganda, it's because Buganda, of course, you know, with the exception of Dr. Speciosa, Wandera Kazibu. Now that Twina Arupo, who comes from Teso, and it's the second highest population in the country, that signifies something definitely. And that is the thing Chemba Desjanga ngamba abantu nti Museveni is creating an alliance. Creating an alliance with the northern group or northern Uganda, and him cut off Buganda support, and then sail through everything. Chemamula Salim Saleh for 3 years now, almost 2 years, alimu northern Uganda tavayo. Now what is interesting ekirala kyendabye mbadde nkebera ku Twitter ya Muhoozi bagambye nti bassa abayeekera Congo aba Codec in Zaire. Naye emmundu ze baakutte abasajja babadde na busaale na majambiya, then ne baleeta ne SMG gye ba displayinze. If you go on Muhoozi's Twitter nga SMG etukula eringa etannakubako yadde n'essasi. So as the command of the land forces, bali mumukolera PR. Okay? They are doing PR for him. And among the people abamukolera PR is Alan Kasujja. Chovola banti, eyo story abasinga mu Uganda teyakutte fire mbu abayeekera bakodeke baalumbye. It didn't make a lot of publicity as well as internationally, because the last story Jebakuba eya Al-Shabaab, 189 Al-Shabaab militants killed, yali debunked, and emikutu gy'amawulire egisinga egiri international ne gitandika okuba ebituli mu story za Uganda n'ebikwatagana n'abayeekera nti ebitongole bino ebisinga they are losing their credibility nga bapromptinga Museveni's media propaganda. Kyova olaba nti story ya Codec ey'okutta abagundi e Congo teyakoze. It didn't move. And Muhoozi was very frustrated. Kyova olaba nti when that fat guy, Kasujja, tweeted about the story, nti my sources in Uganda tell me about this and this and that, Muhoozi retweeted the same tweet of Alan Kasujja. Nagamba nti Alan Kasujja n'amuwaana n'omuwaana, which is really interesting. Now the idea was tugambe nti abayeekera bakodeke balumbye. Then it grew, because this is now Muhoozi, literally, kakati they have all entered the pit. Agenda kutandika okukola press conferences. Agenda kutandikwa, they are going to start abayeekera bagenda kulumba nga bangi, like literally ADF, Codec. These are all PR to prompt him, to show him that Kakati is protecting Uganda. I mean, this is really funny, because for what reason would you have a command of land forces to show his prowess? That's the idea. So you make it up. So that you popularize him. Agende mu bitundu bino atukeko abakodeke we bakubye, atukeko aba ADF we bakubye, yaleeta amawulire nti kakati twasse yagarelizinga. PR, simple. Because I've been trying to kunyonyereza ku story ya Codec kiri kitenenga ne Codec abasajja babadde na busaale, abalala bagamba nti bakutte pistol, abalala bagamba nti bakutte SMG, abalala bagamba nti bakutte AK-47. I mean, it doesn't add up. But the big story is nti Muhoozi yagenze wabadde obulumbaganyi. Wetutunudde we yagenze wabadde obulumbaganyi, there's nothing. Tebalina gwe balaga gwe bakutte, bagamba omwe wa UPDF yalufiiriddemu. But if you go to
Congo and you read the other side of the story, Bakulagan, there was very, very violent fighting in Congo. I mean, let me tell you, in Tanzania, Great Lakes, you take it with a grain of salt. That's the thing I've learned. Okuva wenalaba story eya Al-Shabaab abasajja bano nga balimba. I've never recovered from that. Now, let us go back to Buganda. Now, the Kabaka released his message. Yeah, releasing the message. Ngagamba bana Uganda, sorry, ngagamba basiramu basabire etteeka lino bagenda okuteeka ku ttaka. Number one, nagamba basiraamu tusabire ensi yaffe olw'abantu abaagala okubba ebintu byaffe ag'Abaganda as well, oba ng'abantu ababeera mu Buganda. Nagamba mu messages ze yafulumizza, nagamba nti abantu bano abaagala okuleeta amateeka, of course, like it was, now this is exact in exact signal nti relations enkolagana wakati wa Mengo ne Buganda have completely broken down. Now that might mean kitegeeza ebintu bibiri. Number one, kyeki kyembategeezezaako between Museveni and Mengo, because he knows that if he doesn't have Buganda, omuntu yenna he has to rule them by an iron fist. Oba bakuba, subdue the entire thing, oba banish the entire kingdom and all that kind of stuff. That's what you have to do. Now, he has two options. That he's playing two cards here. Kwata ku kisinga okuluma Abaganda, oba kwata ku kisinga okuluma Obwakabaka and Mengo. Bring your unpopular candidate. Use the Milo land issue as a pawn, as an element of negotiation. Until look here, we are bringing so and so, you're going to sikira Museveni, right? Ate ky'ettaka mulayika mukyagala nnyo. Kakati, just keep quiet kubigenda maaso, then yeky'ettaka nja kisortinga. There's that. Okay? There's that. Then there is an issue, nga era wetulaba bwe baatukozesa ku kyebyaffe, okuzza mayiro akenda, ebyaffe, embuga z'amagombolola and all this kind of stuff. Era nga bwe bwe babakola ku kya federal. So kakati Museveni abadde takyalina any other thing that he has to play to, because all of a sudden Museveni atufuze nga apromisinga Buganda okubaddiza ebyammwe and all this kind of stuff. Okubaddiza ebyammwe and all this kind of stuff. Now the strategy has changed. Nti ne bye muyina kambi bajjeko so that you come forcefully and sit on the negotiating table with me. Ekyokubiri is the issue. Nti Museveni is still trying hard to have people power to sit in the same picture with any representative of NUP. Chovola bakakati ba prompting, bali mu pushing nti banaye aba iPod bajje tutuule very quickly. Nti bajje tutuule mu bya iPod. Nti because NUP esinga ababaka of opposition, so they should come and sit for the iPod crap. Now NUP yagambye nti no, iPod tetugikiriza, man, we're not going to do that. That's a big frustration. Now today babadde bateze numbers akakodyo, numbers bamugambye akakiiko kakiikirira akaconstituting emangu basabe basisinkane Museveni batuule babeeko ne byamubuuza. On what deal? Kudiru ki? They want to capture a moment while an NUP nga balaga nti okay, now things are normal. Because look here, guys. Whereas we have taken over this Buchiko and done all this kind of stuff in parliament, there is no point that we have sat down with Museveni. There is no particular point that we have sat down with Museveni, no Buchiko betuchikira, no kulaga nti no kakati tulinga abakkiriza nti ddala tuli mu opposition. You get what I mean? It hasn't happened. Now they are still looking for that point. Now there's two ways you can do that. Through iPod. No guarantee. This is where ebibino kutuulira, negotiate and sit and see how they, because this is the Bukodyo wabadde azannya Besigye. Nga mutuuza mu iPod
nga babaako ne bibakkiriziganyako, nothing comes out, nga baddayo nga batuula eno nga basayininga check n'ekibiina ky'aba Norwegians, and the Norwegians sign money and give it to him, and then we forget all about it. Now they are going to go through the Buchiko, they are going to try through iPod to have an opportunity, and it will be a very big moment when any NUP person meets Museveni. Like when they literally come together and bang, either because the mere fact that you're sitting with him in the same room and you're asking for accountability and all this kind of stuff, it means you have literally settled into your position. And, you know, because Museveni hasn't yet accepted. Until people have already accepted. Until he gets it straight from these people. Okay, what do you want? That's why we see these minor things happening here and there. Now, the other issue is the issue of Muslims. In fact, everything Kabaka Chiyayogede, they were re-echoed by Omulangira Kasimu Nakibinge. Now, the Mulangira, naena abuuza nti lwaki bakwata basiraamu bokka. And these are the questions we have always been asking. So there is a coordination between Chiburi as well as Mengo. The truth of the matter is, the kingdom of Buganda, we as Baganda, namwe ababeera mu Buganda, you should wake up. Literally. Kubanga, look here, guys. I've seen people saying, I do understand the issue of tribalism. I do understand the issue of people saying that it is not only you people from Buganda that are suffering. Even other places are suffering. Yes, that's true. But by the time we have a king coming out and telling people, please pray, what he has envisioned that is coming is much bigger than we see. Kabaka kyaba that is coming, it is much bigger than you see. So mulekerawo kulisa emberenge empiso. That's what I'm saying. That these guys, they touch the hot buttons. Zibamanyi nti ziri hot. And when they touch those buttons, baba bagala kulaba chechi n'abavaamu. Let me tell you one thing. You see, in Rwanda, the same thing happened. Rwanda has 3 tribes majorly. Do you know why Kagame doesn't want to hold elections? Because he knows literally, clearly, people are going to vote on tribal lines. Now, you see, a church governance in Uganda, like we might sugarcoat, we might sugarcoating, whitewashing, yeah. But what is happening today is that Museveni wants to drive it directly into the tribal corner so that people vote on tribal lines. And for that matter, over people have allegiance. Like, for example, okay, Abateso now vice president, so the Abateso should support me. You see, that is the problem with the Ugandans today. Ntibakwata Ramadan Gobi, nebamuteka permanent secretary and secretary to the treasury, minister of finance, and then you see Muslims. What day? Really? How's the Gobi going to help Muslims? There's no correlation. There is no evidence. If Museveni elects Sekandi as the vice president, the people of Uganda are going to benefit. There is no correlation between those two issues. Tewali watch evidence if Alupo is voted as is appointed as the vice president,
nti wagenda kubeerawo major developments in Teso. There's no correlation with the evidence ekiraga. You know why? It is because these people tebabateseeyo ku serving abantu. No, they are not there to serve people. They are there kulyako. Nabo balyeko babasirise, like they are creating a group of individuals abalina controlling a state. Now, kyenva mulaba nti yeesigamye nnyo ku military and all this kind of crap, but this is the issue. When you see the Kabaka crying and telling people to pray, a few months after Katumba Wamala was almost assassinated, one was the highest ranking Buganda general. You think things will be something so? It's not a joke. The target is real. Now, Museveni should understand very well. Because look here, you might say that I'm preaching tribalism or something of that sort, but that is what it is. Unless, if you do understand how the modern Uganda was created, you won't find a solution for these things that we are going through today. Because look here, abantu abasinga tugamba nti okay, bana tribalism. But what do you mean with tribalism? What do you mean with nepotism? Buganda as a kingdom does not have to prove, oba ne wobanga oli Muganda or anyone from any other tribe, you do not have to prove to anyone until you are not you're not tribalistic. You don't have to prove it. Because evidence is there. Tribalism has only surfaced in the modern day nation states. Nation states is Africa. That is how tribalism, that is how the issue of tribalism has come out in a negative way. Because before the coming of the colonialists and before the creation, creating a Uganda yamwe, the issue of tribalism teyaliwo. Wurachi. It is after the British created the modern state of Uganda, ntikati the issue of tribalism neja. And yet, ensi gye tuyita Uganda yazimbibwa ku musingi ogw'amawanga. Hey, like bagatta abacholi, abatooro, abalango, abamadi, abakakwa, abanubbi, abayindi, abaganda, abasoga, abanyankole, bahima, abayiru, everyone. None batukwata ne batuleka mu boundaries. So what changed? What changed is something very simple, that lines were drawn on a map on the continent. Lines were drawn on the continent. And that's what happened. That's the only change that we have today. Look, if you decide and say that, okay, I'm going to drop my identity as a Muganda or as a Munyankore, as a Mutoro, and all so and so, what is going to happen is this, that as you drop your identity as a Munyankore, the Muchiga is not, the Muluo, what do you call them? The Mucholi is not going to drop it. And when they don't drop it, they will still see themselves as their Cholis. And so they will subjugate those who are not Acholis. The same thing is going to happen today. That if you decide and be apologetic of your tribe, because our tribe is the last line of defense that we have today. Now, tribe but tribes are people who have the same thing or whatever background, tribe, the way it's described in Uganda, in Africa, and the way it is described in the Western world, they are completely two different concepts. Katuogenda mu Western world, tribalism, but it is something literally negative. Wojawano mu Africa, tribalism is both negative as well as positive, depending on how someone uses it. You can use it for good means,
you can also use it for bad means. You get the point. Kakati, nze mayanja, I cannot understand the plight of the Itesots and their issues they have with the Kumams. I don't understand very well the issues of the Kalamajong and their culture and tradition of cattle keeping and raising and pastoralism. Are you just going to come out one day and say, Kalamajongs, all of you go away, take away your cattle? That's backward. You're preaching tribalism because you don't want to drop your culture. Oh, really? Is that how you do things in the modern state? Well, I mean, if you're in China or Somalo Kolabocho, get the Yuga Muslims, put them in camps and arrest them, brainwash them, force them, because literally that is what is happening in China. Now talk about tribalism. So you've gotten the Yugas in Xinjiang province in China, okay? Now put them in camps, reorient them, force them to eat pork, force them to drink wine and booze, which completely goes against their culture and against their beliefs. Kali mu Uganda togenda kuddira bantu baina cultures zaabwe according to their, because this culture has not hurt anyone. The land in Buganda has not hurt anyone. Milo land in Buganda has not hurt anyone. That is why anyone, you don't have to prove to anyone. It's totally tribalistic. As different tribes have already showed who is tribalistic, who is not. Since when have you seen the Kabaka of Buganda chasing the Rwandese out of Uganda? Since when have you seen the Kabaka of Buganda chasing the Banyankole out of Buganda and saying that we don't need these people? Since when have you seen the Kabaka of Buganda using tribal sentiments in a negative way? But we have someone, I don't even know where he comes, Museveni, whatever, because some people say that it doesn't have a belonging. All we know is that his father was Kaguta, and we don't know about his grandfather. Well, Kaguta might have been born in Uganda. I don't know, but still they came from somewhere, just like any of us. But anyway, this is the point. You have a Kaguta here. Arimukosa literally tribal sentiments, like in a very negative way. We know the issue of land. Ladies and gentlemen, the literal, you see, I don't know who said it, but out of chaos comes order. The country will burn. You see, like whenever you at times you have to, kuocha echibira, and then the echibira. That's what Museveni wants. That's what will happen to Uganda, and it is inevitable. My eye fazil, I might not be part. I might not have that sort of nationalism. And you see the issue of nationalism as well, or Pan-Africanism, whatever. What do you call that thing? Patriotism. That's not patriotism. I mean, Museveni be preaching at that. And as a secretary, about patriot, I'm a patriot, nationalism and all this kind of stuff. Oh, but okay, yeah, Uganda, we are as one. But if the other tribes do not come out to fight what Museveni is trying to do to Buganda, right? Is it near Yagambo Musajja? Martin Luther? Silence favors the oppressed. Silence favors the oppressor. I think that's what, something of that line. Nti okusirika kiyamba oyo anyigiriza. Literally, Museveni did not say nti ngenda ku attacking Abakalamojongo. No. Yigambye nti Abaganda. Tribalistic, literally Abaganda. Kakati gwengo oli munyankole, bro. Olinga muchoyo, olinga musogo, olinga muchie, whatever tribe you are. If you do not come out to stand with the Baganda and Gababachinya, your time is coming. And some of us have had these times
once and again, once and again, once and again, once and again. It is a time the Acholis, the Langis, the everyone, we're coming all together. If they try to attack the Buganda culture, we should condemn it. Chovola bagundi ba culture leaders bonna yabakwata n'abateeka mu nsawo. Bano ow'ettoolo naye si byaliko, ab'ebusoga bali babiri, ob'emirimu lyali ku ki, ow'ebunyolo, I don't even know. Kati for people to think, and let me tell you one thing, you go and see the narrative these people are driving. I've been following this gentleman, Museveni's in-law, known as Odrek Rabogo. Mugende mulabe series byakola ku YouTube about tribalism. Mugende mulabe narrative javuga. You go and see the narrative Odrek Rabogo is driving on YouTube. You think these things are just kwogera mu bwogezi? It's funny. It's not. It is orchestrated. Because look here, the problem Museveni has is that Buganda has a very big population. How do you take it out? I think the population has become diverse. How do you take it out? Because for him, Yechayagala he's not going to create any other Burundi elsewhere. He wants to, once and for all, bang, uproot the entire Buganda establishment and everything and take it over completely. And also, everything he has tried, it has failed. Now it is time to act. And the Kabaka knows that, and hence his message. As well as the Nachibinge Gundi, Mulangira Kasim. Chovola Mulangira Kasim bamuyitamu emabega. Oli sekandirangwa ne bamuwe motoka. Let me tell you one thing. Kasim Nachibinge knew if he had taken those cars, what would he be saying right now? Would he be condemning the arrest of Muslims? Where is Seka Kasim Ndirangwa? When you need him. We bamugamba koncho why lwacho jeye moroka nga omulangira nga twemuwaze kwebuuzaako yadduka buddusi byamulema okwe-explaininga. He failed to explain. Sheikh omulamba. So Mulangira today came out kuyidi message ye n'agamba, guys, please, lwaki buli kaseera mukwata abasiraamu? You see that? So two things. Obanga oli musiraamu ng'oli Muganda lukeeredde wate ebibyo bibi. Obanga oli Muganda, obanga oli Buganda, yours is bad. But if you have a Muslim and a Muganda, I mean, yours is the worst because anything can be thrown at you. Now, I was speaking to people last time I was here. Look here. There is some sort of Northern Alliance, Museveni Jakola. And some people are like, Nedda, Museveni, because the Kalina tribe, yeah. But if you look at it, ethnically, for example, okay, he has hired more people from the northern part of Uganda, from the Nilotic ethnic group, than from the, southern. He's literally doing something on his own. Neba nayenze kambabulire gwe nali mu NRM ebyo byonna bye mukola. I would like to warn these people, whatever you're doing, be very careful, because Uganda tell it different from any other African country. The seeds zemuli mu kusowinga olwaleero bye muli mu kukola okutabula ensi nga mugitabulira ku mawanga nga muzannya amawanga amalala against the other, mwenna tewali muntu agenda kubeerabira. People will remember you. Muyinza obiraba leero
nti byenzanya Museveni byakola byazanya nti byakabi mulimu n'Abaganda abamugoberera awo biki and all this kind of stuff. Noyebuuza nti okay, if the Kabaka even has to ask for prayers, don't we really have Baganda people who are working with Museveni? Now that really shows you these people have no power at all. Wabanga Kabaka asobola okukaabira ekyettaka nga muyina Abaganda simanyi abali oba Abaganda anti Abaganda be muyina be ba Edith Nakalema be bali eri mu simanyi be bateeseza Buganda. Funny. Ba Edith Nakalema be Baganda bamwe balusi Nakyobe be bali eri mu gavumenti ya Museveni anti kakati gwe ng'ovaayo ng'okuba engalo nti banaye twebaza nnyo Museveni yawadde Abaganda ebifo ba Ramadhan Gobi maybe ebya Mayiloland bo tebabitegeera. Bale Haji Moses Sali bakwata abasiraamu ba Ramadhan Gobi ba Sheikh Mufuti Mubajje je bali they are working with Muzeyi be bani abalala abaliyo yenga si tebawedde y'abasiraamu. Kitegeeza they cannot say a word nti wokyogererako nti owaye Muzeyi kyokola eky'Abaganda. I mean tulowoozeeko naffe Abaganda munnaye ekintu kyokola si kirungi lyessasi eryo liba ssasi simple. Anti kati bwe mulina you have the Nakalemas be baliyo gwe Kabaka waaviirayo n'agamba public nti musabire Uganda mumanye nti ebiddirira bibi ebigenda okuddako bigenda kubeera bibi Baganda bange, and I'm very worried because now the Kabaka has literally gone public and you will not find these Chiwandas saying anything. Era wewabuuza ku kintu kya Mailo bana naagira era kyobola bagenda creating a caucus eyaabwe eya Buganda eri different from this particular caucus kakati eriwo eri pure Buganda. I always sit and listen to them on the radio nga mawulire abeeyogeza. And let me tell you one thing, mulaba ekintu kino ekyaba refugees that they are bringing into the country. It is not bad to bring refugees, but with good intention kiba kirungi, right? But why would you have almost 1.5 million refugees? In any dictatorship, a source of recruitment of militias and also to unbalance the population in different regions and areas. That's what he's doing. For him, he's thinking, yekati alowooza nti aplaninze nnyo buli kimu kirikiriya ezigenda omukuba tagenda kumanya na gye zigenda kuva. Mulabako video ono? Ate what is funny is this, abo bennyini bakolagana nabo, and this is the problem that is going to happen because Museveni yalowooza nti bonna abali wansiwe abali mu NRM mbu basiru. That's what he thinks. They are supposed to play ball. Whereas he's concentrating on the threat outside his circle, there is a much bigger threat within his own circle, and he hasn't paid heed to that. Mugenda kuvaayo ka kopolo kaveeyo baka kopolo oba ka lance kopolo baka ani kagende kawambe. Oli wanaalaba nga lance kopolo yawambye ne meja naye aveeyo awambe. Mugenda okulaba ebibinja byekutuddemu. Gano majje gaba Nyankole, gano majje ga Baganda, nga muyina aba presidents nga mukaaga mu nsi emu. Literally muba mufuuse Libya. Kati nga tribe yo weba teyinaamu gye, weba teyinaamu faction, teri agenda ku representing a blood.
You see that? Now that is if Ngatugeze into something like a coup within his own ranks. Because he knows very well that Ali unpopular within the NRM, like he's unpopular within the army. China chakola taina wakujja bantu. So kakati, you know what you do is that go back to the colonial way of doing things until get the northern people, northern cops, not everyone, because not everyone in northern Uganda, like people, majority, they don't even support these people, but it's just the elites abali mu northern Uganda playing up politics for northern Uganda, bebali mu kuzanya ebintu bino. And that's why the majority of people about wananchi, they have to come up against these people. The other thing that Ugandans have to mindset tulina okwejja mu mutwe is being excited about Museveni's appointments. Nti waba awadde Nabbanja oba waba awadde Arupo, as an Itesot, do not be excited, actually start crying. Waba awadde Moses Sali, as a person from West Nile, start crying. I'm happy that Chiwanda teyamua. No, ankubadde alemeddeko, but he is telling him you are no longer needed. Teyabawa. Because in Balaze there is no correlation between these appointments and development and helping these people like be effective in their positions. Second year abadde speaker MP blah 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 blah. Chicha achieving the myaka jabadde mu public service okuleka okuyiga okuzina amazina, okuzina calypso and that kind of stuff. Nothing. I was speaking to a friend of mine and he told me one thing. Nangama, let me go and look here. I've seen so many ndabanya abakatuli abalokole. Baina churches nyingi. There are so many balokole in Uganda. Nemubuuza, but why is it that abalokole tebalina masomero gaabwe? Ng'abasiraamu maybe tulina Kibuli, tulina Kamempe Muslim. Nemubuuza, lwaki temulina masomero gammwe? Ekirala nemubuuza, lwaki temulina malwaliro g'abalokole? I just couldn't understand that. Bebasinga okufuna donations, bebasinga okusolooza sente, but they have nothing like that. Which ng'akulira abalokole mu Uganda muwala wa Museveni. Now ask yourself why. Gwe oli mulokole, weebuuze lwaki teri masomero g'abalokole? Lwaki teri malwaliro g'abalokole? Because he doesn't want the Barokole to be united, number one. He doesn't want the Barokole to grow or to have, like, to be in unison. Tayagala babeere na bintu nga bifaanana nga byo. Malwaliro, biki. Ate n'ekirala mulimu n'abafere bangi, of course. Nsirabanga essomero ly'abalokole wano mu Uganda. Muyinza oddiŋŋamba. But the Catholics have their own schools, the Anglicans have, the Muslims have. Naye abalokole eddiini ey'okuna terina ssomero lyalyo. Ekitegeera kyobola nti omulakole ono alwanyisa oli, n'ono n'alwanyisa oli, buli atuuke wa president. I was here looking, ne ndaba ono omusajja gwe bayita Chameleon, nga bagenze wasale musale. And I've seen, last time I was watching Bebe Cool ngazina gondi olimba lwa Bobby Wine, and I was like, Bebe Cool, where has he been all this time? Ngata cha yogera nnyo ku bintu bigenda maaso. But this is what is funny. Wobanga ali okozeseeko if you know how Museveni operates, yeah, and how these NRM bana bagayi ba NRM engeri operatingamu, buli woolabanga buli muntu alina access, run. Buli woolabanga buli muntu alina access ne bw'osinga in anything, like wobanga, anyway, like wobanga okolagana ne Museveni NRM, buli woolabanga buli muntu alina access, run.
Katulaba ekiri ewa Sale buli omu alumba. Do you think Sale are interested in helping musicians? Or what do you think? Are they interested in procrastinating to create more factions within the musical industry? And do you know why? Let me ask you one thing, ladies and gentlemen. You might not see the bigger picture as to why Sale is handling Buganda musicians, abatwale guru, jaba meetingira, right? But discussing a for over a year. Bogera kuyamba bayimbi for over 1 year. Bali mu kuyamba ayagala kutegeeza by'abayimbi. Ladies and gentlemen, nze siri mugezi. Naye ate siri musiru kutuuka ku saligamba nti for 1 year Sale ali mu nsonga z'abayimbi ali muzisootinga. I'm not stupid to that extent. Nga bazisootingira guru. Let me tell you, mugenda kutandika okulaba accident ku luguudo lw'eggulu. Ez'abayimbi abo abanene abakwata olugendo ne batingulula olugendo from Kampala to Gulu to meet Sale. Waliwo ayalwadde alusa. Golooza yabadde alwadde alusa. Oyo simanyi bamuyita pato oba bamuyita pato oba pazo. Mbu yalwadde alusa yabadde alina toilet paper. Naye omuntu alwadde alusa toilet paper bikwataganira wa? Alusa zikuluma tuyagala genda mu toyi. Okay, no problem. Yagenza okugugubira munne essimu nti munaye abasajja batadde eno mu Barracks mu ddwaliro lya Barracks naye ate baagala kubba Sale. Ngamba byasokedde mwanda simanyi gundi toilet paper biyingidde alusa ayingidde eddwaliro ly'amagye kakati we tuli ali mu kuwoza nti bakamuteekako ecupa 9 mulwadde okufaako obufi abasajja baagala kubba General Sale. Ne ngamba man, something is not adding up here. Because look here, what is happening literally? Let me ask you one thing. This is what you people don't see. Why is he gathering musicians? Do you know why? Okay, now this is my analysis. To read the music wa Uganda, let us break it down. Abantu abali mu Uganda abasinga okuyimba bayimba mu lulimi ki? What language do they sing in? Bayimbira mu lulimi ki? Ekyokubiri, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye industry mwe yava. Kati wala abayimbi kyobola nti abayimbi be Uganda bannaye era I was speaking to my sister today nemugamba mwana. It is a bad time to be a Ugandan musician. Nembuuza abantu bano bona ssente ze baakola nga bayimba baziteeka wa? Where did they put the money to the extent kati balina okugenda basabiriza omuntu ali very obese. He cannot even walk. He cannot even chase a duck. So nagoba mbata. Like guy aina buli kirwadde mu nsi. He's the person they are reaching out to. Since when did the music industry in Uganda reach this extent? Now, ebintu bya jawulo. The reason as to why Sale is he's handling the musical industry, the creative arts. Teri muntu mu Uganda akola comedy mu luzungu n'awangaala. Salvador yagwa. Ono Pablo yagwa. Tebasobola kukola stand up mu Luganda. Sorry, mu luzungu ne basucceedinga. Teri muntu buli akola comedy mu Luganda yayitawo. MC Mariachi, MC Kapale, be bali mu gendo olabe oyo Alex Muhanja. How many people speak English at Alex Muhanji's comedy club? Alex Muhanji is a handler under Sale. So volaba mu creative into society to make it right for revolution. It comes through creative arts, music, poetry, cartoons, comedy. Obache mwizo kuita satire. So you have to control that industry.
And that is what they are doing. Nti ne banatuuka okukwata kabaka wa Buganda, ne banatuuka okukwata ku ttaka lya Mailo, bajja kuba beefuuyira sanitizer mu kamwa. They need to sanitize. Bino ebyakabaka ne tulina byogerako. Gwe mulowooza omuntu ogenda okwefuuyira sanitizer mu kamwa yali tamanyi nti omumwa guli wano. He knew, but he was sending a message nti I have to sanitize my words now from now on. So just imagine a situation. Muyina abayimbi 100 oba abayimbi 3 abo bonna nga bwe mubalaba nga bali mu kuyimba ku ttaka lya Mailo. What would happen? Bonna Baganda benda bayo, Babudu Mulasi, Wile Mukabya, simanyi bani abagendayo. These things are linked with the attack on Buganda, with the Museveni succession plan. Nti batuuka okukuba Abaganda nga babatukuba be baffe bennyini. That's it. But Tina Tindo balabyeyo. Tina Tine obo tebakola. But Otimu Bosmik obalabyeyo. No, tebakola abo. Niba nabeefuuyira sanitizer kamwa. Be baliyo. Ne be ebikondo okwagala okwetta. I'm happy. Bebe Kulu wabanga tabirimu. Even today, listen to his music. You know, Bebe Kulu is that brother Anyiza, Atawuliriza, and all this kind of stuff. But he's that kind of brother going on a family that you learn to hate but love. And maybe he woke up and understood that these people just want to use him. That's it. So guys, whatever Saleh is doing, because these artists by no kubera silenced. Ate babagala awo mu bwavu, abagala mu bwavu. Museveni wobanga oli mwavu awo wakwagala. He can never ever empower you to become rich, because when he empowers you, tojja kudda gyali omuyambe. Ask yourself. Abantu bano bonna I was here listening. I mean, I used to follow music. Naye nali sikyam following nnyo for my own personal issues. Naye nti I used to ask myself nti nalaba ono omwana gwe bayita Clever J, I think. Oba yali Clever J. Guy yakuba hit. Okay, he was a one-hit wonder, but still that one-hit wonder should have been enough for him not to be a beggar. You see, that is the reason as to why Uganda is very frustrating for even art as well as sports. The people are asking for handouts instead of asking for rights for their music. Instead of asking for long-term issues. I was here, Lelomba Dempo is a Paul Kafela. I am a very, very big fan of that sort of music. Kadongo Kamu, that's it. That's my stuff. Pose nyimba za His Excellency, because nazo zilimu some sort of line like that. That's my taste. Kadongo Kamu and all that kind of stuff. It is all about language. That is what I appreciate about that music. Language, the way they use the language, I really, really love it. Gwaleo ideo Kadongo Kamu owomu, okay, ayinza okubanga bayimba owabahima. Because tebalina bayimbi baabwe. Kati these bayimbi abayimba mu Luganda kye batategeera. These people, they don't understand it. You know, Saleh needs them than them. They need Saleh. Why do you have lwaki oleetera Saleh okujja, lwaki gwogenda eri Saleh and you don't make Saleh come to you? And they are dense because they would have put a president in State House. President yansose kutunula mu nsonga zaabwe n'amugamba fe abayimbi fe twakutaddeyo soko tusotinge. Abayimbi fe twakutaddeyo soko tusotinge. Naye lwakuba yaloga Africa man, that's where we are. So ebintu Saleh byakola biri deliberate, and it is part of a very big conspiracy
okuba Abaganda, okuba Buganda, n'abagibeeramu oba basuga baki, everyone within Buganda. Kill it starting from culture. Start from culture, start from language. Let people forget all about that. Because look here, in culture, in terms of culture, no, you see, American culture, American way of life, or the British way of life, or all this kind of stuff, are more linked to music. American life there's nothing as American as, because if we are talking about American way of life, tuja kutulia food. What represents American food? It's the burgers. What represents Indian food? It's the curry. When you're gonna cook curry, Indian food, straight away Indian. Steaks, New York, whatever, New York strip, steaks, that's culture. The music brings out the American culture, and culture, it is what America exports to the world. For people to admire America as a country, that everyone, we see the lifestyle. People are pouring champagne. People are having young ladies in the background dancing half naked and all this kind of stuff. But if you're reading into things, that is how they have dominated the world. Do you know why you no longer watch Kung Fu movies? Why is it that the American actor is always portrayed as the hero? That is all culture. That is all propaganda. That is all showing the world that we are a better nation than any other nation. Why do we have more Africans calling themselves 50 Cent, calling themselves Floyd Mayweather, calling themselves Mike Tyson, calling themselves Obamas and all this kind of crap? And we do not have more Americans calling themselves Museveni. It is only and only in this day and age that people have started naming themselves after people like Bobby Wine. It has never happened in Uganda. If Museveni was that popular, it has never happened in Uganda for anyone to name himself after a Ugandan. It doesn't even sound good. For the very first time, people are calling themselves Bobby Wine. Why? People are calling themselves Bawa Bobby, Mchala wa Bobby, Senga wa Bobby, and all this kind of thing. Wa Bobby, everyone wa Bobby. Why? So it means wobanga tokute creative art as quickly as possible. It's going to slip out of your hands. More Bobby Wines are going to come out of music. And that's going to be a lot of trouble. So capture the art. Dictate what they are supposed to sing about. Dictate what they are supposed to write about. Dictate what they are supposed to write, sing, everything. Dictate their skits. That's what is literally happening. Tidedde ebyammayiro temubyogerako. Lwaki Alex Muhanja agamba abantu gwe tobyogerako mu comedy? So the issue is nti kyovola banze mbagambye ekintu kimu nti these people have no way of killing this off. So you go after musicians. Because olaba kati bano abaana bonna omwana yayimba corona easy whatever that guy, the corona guy. These people, they have come from different regions, embraced in Buganda, and they are singing in Uganda. And Fazil Mayaja is dancing to a tune sung by a brother from the north, of which he ayibyo oluyimba olukubye ne lusinga neza Abaganda abamu abali wano. That guy. And we have seen so many examples like this. Because we, as people in Buganda, that is everyone, fetu holding an economy. If we decide and say one day that we are not going to consume your music, we are not going to use your airtime, we are not going to listen to you, tetugenda kukola kiri.
Bang! They are gone. Literally, the economy is crumbled. Because we have the power. Little music, tell you what, they are on their knees. Literally, body on their knees, body begging the kaunga. That's what we have been telling musicians. It shows us that if we want consumers, as we people in Uganda, if we want abantu baliwo n'abali mu art cause kambabulire sale tagenda kuba feedinga for 30 years. Sale tagenda kufeedinga abaana baabwe. As quickly as they have come, they will be forgotten. Mugende mubuze Sebata. Sale yateekawo empaka z'okuyimba omulimi asinga. Sebata, after 1 year of winning omulimu asinga oba ne million meka, Sebata yavaayo ng'anyonya sente zimujjanjaba. Sebata has sung. I've listened to Sebata's song. He has sung for a long time. Naye Sebata ayinza atya okuvaayo n'abeera masikiini ng'asabiriza. Not happy about that. It is literally like finding Elvis Presley ng'ali wano ali mu kusabiriza. It's like finding Jim Reeves ali mu kusabiriza, if they were still alive. Or about Dolly Patron or these other people. What were you doing? Really? What are you doing? Now, one of my greatest musicians, of course, is Paul Cafero, as well as that gentleman known as like number old school. Or your one, or your Msaja. Yeah, from accident. I remember Bass Dunia. That guy, I liked his music. Do you know why? Because these people bayimbanga enyimba ezikwata family, ezikwata kubantu. That's why their music was able to traverse through regions like Bunyoro, regions like Busoga, paka Rwanda. Oyo musajja oyo living mwera bidde basi dunia basude. Music where agenda paka Rwanda, up to Rwanda. That's where his music used to go. Even the people in Rwanda would make a pilgrimage to come and see Basude's grave. Why? Now, that was our culture. That's our culture. That's our identity. That's how powerful Buganda is. It has embraced people. Abantu bandigambye nti easy ear yimbye corona netujja biwuliza kuba si Muganda. We could do that. We could boycott it. We are not. We didn't. We did not. That's why I tell people. Whereas someone might come out and say, oh, Abanyarwanda chiri, Abaganda chiri. Look here. These people, tetuina kubuza nti, okay, wait. Okay, me too. I've sometimes done it. Inti mukola promoting a tribalism. Move Abanyarwanda, blah, blah, blah. Now, let me tell you one thing about the Abanyarwanda. It is only people who don't understand the history of Uganda that will say those issues about these people. Because when you say Abanyarwanda, you mean the Batwa, you mean the Bahutu, you mean the Tutsis. Now, if you mean those three tribes, that means you mean the Barundi as well. Now, the problem is this. Vlogging, it is dominated more with people in Luganda. Baganda, Luganda. I don't know why the space has been so suffocated in that particular line. And the problem with language is, when people liaise so much with a particular language, they will adopt the norms of that particular group of people. Era mujja kulabanga n'okwanjula kwa Buganda kugenda ku influencing the other brands of introduction. It is not by force, but it is by some sort of simanyi wenyinza kyogera. But for me, that is interesting. When I sit back and look at these issues, I'm like, oh, kakati ne Baganda baffe abagundi nabo banjulanga ffe. So that influence. And this is something that skipped out of these banabachi abayekera. It skipped out of them nga tebakirabye ekiyise. Gwe mugende mulabe emikolo gy'Abaganda baffe bonna Abanyankole. Bahayalinga Baganda be bayimba ku nnyimba zaabwe. Okuleka mpozi ndere trupu nejja nezinamu gano. Naye ago we gaggwa baagala bebe. Najja n'abakuba kapua. Ne baleeta Winnie Nwangi najja n'azina
omukolo gwani omukolo gwa katashumba nga awasani kaitesi nga tekulina muganda yenna, but everyone is standing up dancing to this music. Now just imagine if kaitesi gundi oyo yenna omuyimbi abagenza okuyimbira abagundi bano, if they start singing for Uganda, if they start speaking about the atrocities that are going on in Uganda, what is likely to happen? So you have to control that. Chovola banga sale chintu akiri wakati. I'll take a few phone calls, then I leave. Bayagala okuba esimu, you can now call and yeah. If you have any questions, you can ask, and then tujja some other time. Oh, by the way, this is not to say in the other kingdoms or other tribes are not. No, but I'm just giving you an example of. I'm giving you a particular picture of Uganda as. I don't know if you guys have understood me, but this is not to mean that Uganda is very superior to the rest of the tribes. No. It means what I'm trying to explain to you is for other tribes to also look into these issues and see that if you do not stand with if Buganda is being subjugated, if it's being trampled upon, and the Basoga keep quiet, the Acholis, the Langis, fena tugenda kufirwa. Literally, we are all going to kufirwa. So if the Langis are attacked, the Baganda should speak up. If the Batoro are attacked, the Banyoro should speak up. The Basoga should speak up and all this kind of stuff. And most especially, if at all we are being attacked, the Bahima, Museveni Mwava, Bebaina Noksoko Kusituka, as well as their close relatives, the Banyankole, Mwemusoko Kusituka. Should be you, not us. The Bahima, the Banyankole, the Bayiru, even the Banyarwanda, the Batusa, and everyone should stand in unison to condemn Museveni as an individual. We should not be condemning people as a tribe. We should not be condemning people as entire tribe. Because as you condemn them as a tribe, and so they will, as you Namwenga tribe, you will be condemned. So we need to isolate out the individual. As the Banyankole, they say, Ono Museveni tetumanyi siwaffe. Temwetaaga kwewozaako, you don't need to kunyonya kwewoza, but you just have to condemn his actions. You should condemn the actions of Lokech. You should condemn the actions of all these people, the Sabiti Muzeis and all those kind of people. But anyway, kate tunayogera ki ebyo ebyange. China chengamba bantu. So if you have anything to say, please make that simu ya weri. Some of us Banyankole, we stood up already. Yes, we could go out, that is really good, but we need more of you guys. We need more live videos nga muzeekolera nga ziri mu Lunyankole, literally nga ziri mu Nyankole. It pains me okulaba nga live zonna ziri mu Luganda. And that's why at times I have to speak in English, but Luganda lulina engeri gye lwa. You see the reason as to why people have adopted Luganda and the Buganda culture? It is because of the welcoming. Enyaniriza jetwaniriza abantu. That the Buganda culture is easily assimilated. It is easily taken in. Eyanguyiriza ebintu. Temuli mukusala mbalu. Okay, with all due respect to Baganda Bangabagishu, the Imbalu guys, I love you very much. Temuli mukale kusala mbalu. Let me say, it's not hard. But the Buganda culture is easy to take in. That's the point. Buganda is because of the location. Now, if another tribe like the Luos or the Langis were in the same location as Buganda, the same would have happened. And also the same situation is also colonial. So there are so many factors as to why Buganda is very, very attractive and is very Chovola Museveni agaana okukulakulanya ewaabwe naye ate fazali atwala kino ekiri mu Buganda, take the land in Buganda, naye ebiri ewaffe bya si byagala sagala nakulakulanya Chovola ogende waabe baavu.
He would rather do that than kulakulanya. Most of these people have not even developed their areas. If you go there, literally abantu balina mukutambuza bigere. Why? Because what I would have done nandibadde nsooka kuzimba eyo nenzimba amasomero nenzimba ebizimbe kalina golofa ezikwemba paka waggulu. They don't. Baagala kiwedde. These are the mistakes that even the initial leaders did. Kale abamu tebaali babbi. If you see Obote yazimba amalwaliro all over the place. But still, ebyobufuzi bye byali like Obote's initial mistakes of overthrowing Mutesa. It is what created the mess that we find ourselves in today. And then Obote is overthrown by Amin. Amin naye nakola byakola. Like Amin was, patriotic and he did all his work. If you guys have not read the story, Museveni wants to launch a satellite in 2020 in space. Bagala launching a satellite. Kakati Museveni satellite jayagala okulaunchinga agenda jizimbira ku bafuni Amin gwavuma buli kaseera. Amin never went to school. But why is it that Amin was able to build a satellite? Yachiraba atya as a pit to drop out, as they say. Okay, guys. Nino akube simu wano katuwize. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kale se unayo bali kuwuliriza. Okay, kakati ensonga eri bweti. Yes, sir. Museveni ngenda kusokera ku basiraamu. Museveni azatta abasiraamu nange ndi musiraamu. Ng'okimanyi naye abawuliriza bayinza okuba tebakimanyi. Ompulira? Ese bakuwulira. Museveni azatta abasiraamu yabatandika 79 nga yegasse ne gundi nani? Lulangalanga. 79 abasiraamu be yatta Embalala ngali na Lwejema ngali ne Lwejema ali ne Tunyefunza ali ne ono musajja waliwo yafa amanya Mushega. Yamanya Mushega yafa? Yali Lubaramira oba? Oyo yali minister fakati yafa weyo Mbalala. Yegata goni mbina mu buwandiike. Yegata nabo n'abalagira batta basiraamu. Basiraamu ne babatta nnyo. Museveni tayagala nko basiraamu era tajja baagala. Abo n'abamwekukutirizaako mbasekerera. Era natta abasiraamu baali basaala Idi e Butambala. Ibutambala ne bajja ne babasanga basaala ne babasalako emitwe. Era bawaayirize gavumenti y'Obote. Naye ng'ebyo byonna Museveni azaabikola ngatta abasiraamu. Naye ng'ekyewuunyisa amannya ge yeetuuma gy'akolera mu crime gaali g'abasiraamu. Museveni yennyini yali yeeyita oba Hasani oba Kasimu kwagamba amannya abiri. Kaakati azze ate abasiraamu simanyi lwaki atuwalana. Simanyi oba twamukola ki. Naye bannayuganda basiraamu balina okuzuukuka. Museveni tagenda kulekeraawo kubatta. Alina contract n'abazungu. Let me tell you. Owuliriza, alina contract yali ya ssente zaabwe, alina okubalaga nti alwanyisa terrorism naye nga alimba. Owuliriza, kyovula nga agenda abasiraamu olw'endagaano ziyakola nabaki n'abazungu okutta abasiraamu nti abayingira muki abali mu terrorism naye nga alimba atta baabwereere olw'okuba baabawa ssente. Era ne Kenya yali etandise okukikola naye kati yalekeraawo. Gavumenti ya Kenya naye yali etandise okukola ebintu bw'ebityo ng'egenda abasiraamu abatalina musango. Naye byonna weebiri Museveni bw'anaavaako bijja kuvaayo ensi emutunuulidde. Kakati ekirala kyenzizaako ekyagundi eky'Abaganda. Kabaka yavuddeyo yawandiise, sinnakirabako kye yawandiise. Naye Kabaka tagenda kuvaayo abagambe nti mwerwaneko. Ayina kukozesa eyo code language. Owuliriza nti bane babatwala mulina okuvaayo. Tajja kuvaayo abagambe nti mwerwaneko straight. Ayina kukozesa code language nti bababba ensi mugisabire. Owuliriza kyategeeza muveeyo mwerwaneko. Omulaba mubalaze. Ababuulidde omulabe wammwe yaani ye Museveni n'amalindirizi ge. Kabaka Mutebi tagenda kuvaayo abategeezi
bannange muveeyo mukwate ebitala no agenda kukozesa code language paka bwe munaazuukuka owuliriza kati ekyo nga nkivuddeko bano abagamba nti abaganda basosola kubanga nyina gwenda byawo ng'awandiise nti abaganda basosola nnyo biki bannange tubasosola abaganda basosola babasosolera mu Buganda babasosolera mu Ankole babasosolera mu Acholi babasosolera mu Buganda ddayo ewammwe mu Acholi oba mu Ankole oba e Kabaale omuganda lwe bw'anaakusosola please mubeere fair abasajja babaleese omuganda tasobola kgenda mu Ankole n'agulayo ttaka n'alundirayo nte tasobola kgenda Kabaale n'azimbayo kizimbe owulira kewaba ettoolo tasobola kukikola naye mmwe tubawa chance ne mujja ewaffe ne muzimba ebizimbe ne mubeera n'amafaamu owuliriza naye ne mumala ne mugamba nti tusosola please abantu mubeere fair ate ne mumaliriza ng'era mutusse kakati bannaye ffe lwaki temwagala tunyiigeko mbuulirayo abaganda 3 nga bali mu Ankole oba bali mu Acholi bagagga naye osobola okuleeta Abacholi osobola okuleeta Abanankole osobola okuleeta Abakalamojja nga bali mu Buganda bagagga balina amataka balina amafaamu balina amayumba near the end ne bamaliriza nga bagamba abaganda basosola naye ng'ate bali ku ttaka lyaffe kwe batugambira nti tusosola naye waabo okuwasaayo wassa omukazi si kyangu abakazi be tugenda ne tuwasaayo tuwasa bano ba ku streeti abaalemererwa ensi nga tebalina gye bagenda batwala owuliriza tebasobola kuwa mukazi mutuufu bagenda kumaliriza bakuwadde omukazi gwe bayendayendako edda kugamba tebakuwadde mwana waabwe muto abo bonna boolaba bawasiza abakazi oba Banankole oba Bacholi ogenda okwesanga nga baazaalako owuliriza nga bafumbirwako mu makamala ne balemererwa ne baga nti okay ketukuwa omuganda akuwase ne please abo bantu tulina okubeera straight baleke kuddaawo kutubuzaabuza nga batumanyirira ewaffe owuliriza nti tusosola nze sikusosoledde mu Toolo sikusosoledde mu Bunyolo ddayo e Bunyolo ndaye bwe nnaakusosola mukadde wange kwe kubadde okuteesa kwange assalamu alaikum waalaikum salaam katula tweyanza nnyo ssebo okay nkulu bwatu bateesezza kati ndabe wano waliwo akuba okay kati guys nze nga maliriza ebyange mwalaba eri article gye nabasomera Gaya mala agambe nti Uganda was not named after Buganda. Ebintu ebyo bajja kati bali mu whitewashing a history and this kind of stuff, which is fine. Naye tuli milioni meka whatever milioni mekeza abantu babagenda ziteekawa pozi banatukwata ne batukola batya I don't know but it's going to be hard. Okay, kanfuneyo mukubi omu then tugende. Hello? Nabadde akubabuddeko. Hello? Kale nyabo nawe bali kuwuliriza. Kale sebo kakati kyensinga okwagala okuteekako ezira leero nalabye yaniyoba chief whip waffe Nambeshe ng'agamba nti babataddeko akazito okuleeta okutebolinga land bill. Abatamanyi land bill kyetegeeza mugende mugisomeko proposals baali bataddemu nga gavumenti okera ku makya n'egamba nti kati fazi ettaka lyeri eriri ennankulabi tulyagala okulikozesa nga tebakukompensate nze nga tebakuwadde yadde n'ekikumi nawe baakola ab'Entebbe road nti baakwatanga billions ne bazibawa. Kaakati
amazima amatuufu era we banagireta mu parliament nze ndabira ddala ku numbers zetulina tetugenda kusobola ba MP baffe tebajja kusobola kutustopinga era nze nsaba nnyo nga mmwe abaweereza abalina abasobola okucoveringa audiences ennene nti mu mobilizinga abantu era nekino era kigenda kuba MP bennyini get them mobilized abantu bwe banaaba baleese ekibiru kyabwe ekyo nga bakitadde mu parliamentary flow n'aba MP ba NRM bagenda otulyamu olukwe let people storm the parliament. I think that is the only way forward. Bwabwe naayita tetugenda kusigaza akantu Uganda kasito bakutegeera nti gwe towagira gavumenti yaabwe bajja kujja batwala ennyumba yo n'ebintu byonna byotadde kobeere ng'okoleredde bwereere so nze guno omulanga eri mwenga abalina ku audience ennene era MP baffe abalungi nti we really need to get our feet on this land bill. We need to take it serious. And this time round, if the public has to storm the parliament, let that happen. Okay, thank you. I think I'll have to teach this land bill someday, either tomorrow or someday this week. Nabamfunyo would day. Okubabulira ebiri mu land bill eyo and what they are proposing to bring and what it means. I will try to bring it up. Okay, one last person then together. Hello? Yes, Sebo. Webale nnyo Sebo kuweereza. Kale Sebo. Ate webale analysis okoze nnungi nnyo. Buli kimu kibadde perfect. Your analysis was really very good about bigenda mu maaso. Naddala ku nsonga y'omukulu oyo nze gwempita akulira operation poverty creation mu Uganda. So sigiyita operation welfare creation naye ngiyita operation poverty creation. Ng'etagetirya ba indigenous Ugandans kati nga bayise mu lukwe lw'okukwata abayimbi naddala Abaganda era ensonga ogikkaatiriza bulungi kuba Abaganda lwe lulimi olutegeerwa buli omu ate n'ekyokuvaayo kwa pulezidenti waffe omwagalwa Honorable Kyagulanyi kyabakubamu omusumaali munene kati bayise mu bayimbi ab'omululu nga Jose Chameleone bwe tumanyidde asinga erinnya lye n'ateekawo akabinja speed nga kakulirwa ye ne baganda be bayita Superstars Association naye nga akakundi konna kafominga bakafominga purposely ng'olwedde kiri ku agenda era ndowooza Sale yali ababuulidde kye balina okukola okiwulira naye ng'omukulu ono baagala bamukulembeze kuba nawulidde nga boogerawo nti baagala namussa ku levo yabwa member parliament abeere nga yakulira arts mu Uganda yonna okiwulira omukulu oyo basooka ne baplantinga mu Noofu nti ajje kubwa meeya ne bamufandinga ne ofiisi ze ziri ezawali kuba Lintuma Road bwe yali azitadde ne bamukulu gundi abo bamukulu Mukaaku mukulu Lubega Mukaaku balubo waabo bonna akakundi ako kugamba gurupu ya Chameleone eyo bw'ogitunuulira muyinza okutunira nti bayimbi bokka be baagenze naye kinene nnyo kyatandikira wali nga bamuteereddewo ofiisi ye ey'obwa meeya ne bakubakuba obutiya gasi obwakubuzaabuza abantu naye nga buli omu abadde akikimanyi ate era kye tulina okwebaza pulezidenti waffe musajja mugezi nnyo ne ttiimu ye ya secretariat kuba waaliwo amaloboozi mangi agagamba ono abadde mukwano gwe muyimbi munne era bamumye kaadi kati bagiwadde nafiira okiwulira naye era secretariat teyakola nsobi kuba yali emanyi kuba Chameleone talina ssente Chameleone ng'omuntu yakola ssente naye Chameleone ssente yazinywamu sigala n'omwenge teya investinga yazitamu omuntu owulira ssente yazinywamu sigala n'ozinywamu omwenge never invested ekyo nkyogera ku record kuba mumanye okiwulira naye ekintu ekyo nze kyensaba bannayuganda batunuulire nnyo naddala gurupu eyo yagenze ewagundi ewooyo omukulu wa operation poverty creation bagyetegereze nnyo
David Utala abo bonna babeetegereze bano bali mu diaspora bapromote abaleeta abayimbize ndi wano nga nkunga buli omu tukoleko naffe boycott bwe tuba tugamba demonstration zigaanye tulemeddwa abantu okusituka okulwanira victory yaabwe lwaki bino ebitono bye tusobola ng'okuzira abantu ngaabo tetubikola okiwulira okiwulira Ssebo ebintu kasibo bye tusobola okukolako ng'okuboyikootinga ku bayimbi abo abamu tubisobola naddala kati abantu abali mu diaspora abamu bwe tuba tugamba ab'oku ground balemeddwa tukimanyi kati music ku ground ye bamusse okuyimba tekugenda kuddawo oyo omukulu yakoze organization eyo nga balina n'ekintu ekirala kati kye bapanga okutandika nti bakole online concerts ministry ebafandinge okuyimba e Uganda kwafudde Museveni yakusse kuba yalaba threat eva ewa president Kyagulanyi nti music yono can do a lot in a revolution. But all they are doing is to compromise all musicians. Ate kati lockdown yene ebakumbye kuba abayimbi bafuna ssente from shows. They are no longer performing. Kujjako bano abawalawala kati nga banywaji bakingisaali olaba ne kingisaawo omuyimbi gwe nali simanyi kyayimba kwanjula kati ndaba mu vidiyo bye byonna kati emirimu gyakola gyakwanjula nga omuyimbi oba tokola kati nze kyengamba abantu abali mu diaspora wabayo promota yenna eyema maazi nti aleeta abantu abo bannange abantu naffe ku luno tugireko wadde twagala amasanyu ne bw'oba olina kyoyagala olumuwerekereza abantu abo naffe tubalabeko kuba mulaba akola post after post kuba amanyi kye yakoze abantu bamuguddemu ogenda kuwoloye apostinga buli kaseera apostinga naye ng'apostinga abuzaabuza okiraba ali mu firimu ye alaba yagifiiriddemu kati ensonga endala kye mbadde ngenda okwogerako nga tebadde nnyo ku topiki ya leero waddewo ensonga nga bbiri ekyokusooka bannayuganda njagala bamanye nti gavumenti ya Museveni at the moment okusooka yali egamba social media terina makulu Facebook yennyini gye baggala e Uganda kati ndabye Thomas Tayebwa chief whip wa nampala wa gavumenti eri mu buyinza mu parliament nga atowa order abakulembeze baabwe bonna bagulewo Twitter accounts ne Facebook policies za moho atoye order leero waffe babikopye Thomas Tayebwa agenda olabe alisize ekiwandiiko leero asabye abakulembeze ba movement bonna mutendera gyonna okutandika ku MP baguleko Facebook ogenda kumpereza kalinki ako ye basobole okudifendinga government policies balage ebirungi kuba ye kyagambye waliwo abapainting ekifaananyi kya gavumenti obubi abalaga terina byekola kati ayagala abantu be nabo badifendinga oba banaalaga birungi ki gavumenti yaabwe byekola mu kama kyetulinze tulabe pa kyekyo kyabasabye tibakapitanyire buli activities za gavumenti yaabwe ennungi bazimarketing to the world so that they can defend kwegamba kati ekyo nakyo nekibeeraawo kati n'ekirala kwegamba ye yonna mbadde ngenda ku nsonga ya diversion abantu balina okubeera used eno kati gavumenti ya Museveni zino zonna wiiki eziwedde okuva ku bino Museveni yafudde ono yabadde ki Lwasa akoze eki Nabatanzi Lwasa awasizza ate Lwasa avumye Nabatanzi those are all paid diversions ebiconsuming airplay ya Uganda media anikati byonna ebibaako bano babloga bakoze batya bano babloga ba movement bayombagana ezo zonna kuba ensonga eziriwo eza covid obulwadde butta abantu tewali oxygeni abantu babasaba ssente nyingi mu malwaliro emirambo bagiwamba IMF yabawa ssente tebalina kye bakozeewo so they are doing all those diversions to cover up the mess so that people don't ask for accountability. Kati ekiri latest diversion gye bakoze ate nga njagala bannayuganda bakimanye MPs in each term are entitled babadde baweebwa ssente z'emmotoka naye kati ndabyewo n'abantu muffe mu kampu yaffe mwennyini ku mitimbagano abamu nga bakitebya kati tuli mu covid kati ababaka era babawadde ssente z'emmotoka ekyo eri part of their contract terms of their job nga bwe bafuna omusaala ne bagamba Lord Mayor bwe bakuwa omulimu ofuna $3,000,000 bakuwa emmotoka bakuwa owa security buli taamu yolina office yokwetegeka yokka ne ba MP kiri eri bogo
sente ezo bwe bazibawo oba bagulamu mmotoka oba okukola bye baagala kuba babawa cash tebabawa nti babawa mmotoka okiwulira so saagala munnayuganda yenna ali mu struggle agule ekiboozi kya Museveni ekyo kyataddewo nti MP tubawadde ssente kugamba abantu abamu bambi abayingira abaliggalipo bagamba bayingire b'MP naye ekyo kiri terms of condition of their job kuba si b'MP be basabye ssente okiwulira taamu eri baazifuna ne taamu eyaggwa baazifuna na buli taamu eddako b'MP babawa ssente ez'emmotoka paka bwe kirivaawo okugyako balikikyusa ate era basobola n'okweyongeza omusaala kati ebintu ebimu mu revolution emu njagala abantu tubasabe baggwemu ka radicalism kuba ffenna twagala enkyukakyuka nekyerabye abawagizi baffe abamu balina radical and theoretical approach on some issues ng'awo ngenda ku kintu ekirala ekyababaka ekibadde kizunze nnyo abantu omutwe kyababaka lwaki bagaba emmere tekibadde ku mulamwa gwa leero ninga kwefulya chance nakyo kankiyiseewo nti nze nzikirizalanya n'ababaka okugabira abantu baabwe emmere ompulira mwami Fazi esebo mbuuza lwaki oyinza okumbuuza lwaki nzikiriziganya nabo nzikiriziganya nabo kubanga Museveni yayonoona sisitemu ya Uganda yonna emyaka 35 okiwulira ne bw'onoosindika ogamba ababaka musindika abantu ku disitulikiti musindika abantu ewala disitulikiti eri kye bagenda kufunayo okuggyako okubeera mu mawulire nti abantu nga 50 bagenze ewala DC and so what bwe biyita mu mawulire teri kijja kufunibwa kati n'ekirala ne bw'onoogamba abantu ate omubaka bwe tuba tugamba nti omubaka wa parliament omulonzi ye boosi we ekyo tetukisikiriziganya nti abalonzi be baboosi abalonzi be baboosi era baagala bawa ne sisitemu Museveni gy'azimbye nti omuntu w'e Uganda era agamba bannange ogenza otya kasibe kampeyini nga MP akampeyini ayimirirako olumu kati nga bwe twali mu people power ensonga eyo ya honorable Kyagulanyi president waffe yakkakkana bulungi bantu nti ababaka baffe bangi baayitawo nga tebataddeemu ssente but in the ideal world MP bw'amala okuyitawo era abantu bangi bakeerewe nga bamusaba obuyambi yensi mwe tuli ate abantu Uganda esiba gy'onoonye abantu bali ku kisenge MP bw'ataabawe bajja kunyiiga bagambe olaba twamuwa mukodo kati MP ng'azimba kaaliya ye kuba tulina okukkiriza they are MPs, they are revolutionists, but they are politicians. Ate balina otunulira ebifo byabwe nti biri safe. MP tajja kuba nti obubaka bwe Franka birige kasanda muvubuka muto myaka 24 yakayingira parliament omugambe gwaba alinawo obusente ng'abantu bafenjala agamba okubagulira emmere kana ye ekifo kyakyagala ne bwana bagamba tugende wa RPC tebalina kibajja kufuna naye nga bamunyigidde olaba ensonga zange so kyembadde ngamba abantu abanenya ba NDP bakwatirire tekiri ground abantu be baboosi b'MP ate abantu baagala obuyambi kati MP bwe banaabagoba bagamba ffe tetulina mugenda eri ate nga ne gye balaga bakimanyi teri kye bagenda kubijjayo basanga b'MP taamu yennyini gy'aliko ng'abantu batandise omulwanyisa kuba tabafuddeko bajja gamba oyo teyazza muzigo talina kyatuyamba bye bibadde ebyange Hello mukulu Fazi. Manyi nyabo. Saba webale kuweereza. Kale nyabo nawe webale kubeerako. Mbadde nsaba kukkaatirizaako ku nsonga omwami oyo gy'ayogedde eya Thomas Tayibwa. Fenga ba NUP naddala through you omwezi oguwedde oba gumu n'ekitundu wakubirizanga ababaka bannaye mujje mu joining Twitter bannaye nga babaka bali very slow. Let me just use that word. They were very slow. Leero Tayibwa kituufu ayogedde nti babaka ba NRM bajje ba joining naye ate platform z'agamba yazisiba eya Facebook baagisiba era ne poliisi bw'eba ekola ebintu byayo ku Facebook live ndowooza yeerabira nti bali irigo
bakozesa platform gye baabandinga naye Twitter ey'okubiri yeesinze okubeera dangerous ennyo agambye all youth tubeetaaga ku TikTok gye bakozesa kusimanyi oba Snapchat. No, I mean, I'm sorry to cut you off, but it's Nagamba. Literally, that's what I told them. Nagamba abantu, we need YouTube, twetaaga TikTok, twetaaga Snapchat, twetaaga gundi endala bagitani podcasts. It's Nagamba abantu. Because those are the platforms. N'abagamba bayuzi mukimanyi tubeetaaga muba involving bajje batambuze enjiri ya NRM. And to me I was like abavubuka bana ba NRM bagenda kwogerayo ki ku Snapchat naye nze kyo kimpadde essanyu era ne bwogenda kati ewa Aisha Kabanda ewa Joyce Baagala bazuukusa oluzuukuka kakati nabo bali mu kugamba ba NUP mujje mujoininge Twitter mujje mujoininge kyokka nga tumaze omwezi gumu n'ekitundu nga tulaajana out of 50 over something MPs betulina Joyce Baagala outlining ababaka nga 10 but the most followed I have seen her tweets, yeah. Yes naye nga senga kintu ekyo baali bakipiikinga ddalu we twakyogererako ne tubeesibako by now baali badde baweddeyo but the need here we don't need only NUP MPs we need all leaders at all levels. Oh yeah, naddala abapewa nabo mu Kampala balina access. Bakansala. We need them all. We need them all. Oba speaker wakyo oba waki bonna tubeetaaga oba ali ku Twitter oba ali ku Facebook oba ali ku Snap yonna gyali bonna tubeetaaga. And on top of that we need all supporters and members. Inti Joyce Baagala bw'afulumya message retreat and retreat and retreat. Naye kakati bo bakiraba nti beetaaga ba MP bokka. Ba MP tebagenda kubatambuliza message eyo. Fe bakadde ife tulina okutambuza message eyo. So I think omulanga gwali badde nti buli muntu akkiririza mu NUP nga party. Do all what it takes and join these platforms. Kubanga bakimanyi fe tufuga platforms zino. Never bagundi bafa ba MPs, they don't even follow back. I wonder how they are going to get people to follow them. They don't even follow back. Kale tubagamba tebabimanyi maybe tebabimanyi. You hire bana babade million 2 ez'emmotoka mufune mukyalo ga million 3 muri mugulira abantu kubunga na ambulance. Find one person on hiring akolere PR boy. The reason why I was calling is to put effort to them to kube ekintu kino. Yes, NRM egenda kiteekamu ssente empya n'enkadde hiring buno bonna bu Ashbaga Kato bu hiring they don't have the message. We do have the message. Naye we are slow. Bano abasajja baaligenza okuzuukuka kindaze nti tubali ahead 1 month and a half. It took them 1 month and a half to jump on this bandwagon. Naye bambi aba NUP bonna ba members ba supporters buli muntu yenna wa change. Bolanga mpuga ina kyawandiise mpuga tawemula. Share the message. Retreat it. Banambeshe tumanye ababaka baffe. Okusinga bodda okusharing ekifaananyi kya Nabbanja mbu alinnye ku create. You are giving her mileage. Yeah. Tata ngenze. Naye nga ye bato kati gye tulina efuuse live. Kale tuyanza. Bisingera ngabo otujjukiza wano twabyogera tugamba naye the good thing is at least they have tried. Yeah, treaty girabye. All national resistance MPs must have social media accounts. Chief Whip Thomas Taiba. We have to ensure that each and every NRM member has a social media account. We can agree on the main ones: Facebook, Twitter, even Instagram. The young people will need it. You know we need them. Well, the young people are now on TikTok. Boka bagende ku Instagram, tugende tusabulire TikTok banyatuulira. So I think even this is the work of the Secretariat as well. They need to come up with content. Nadala podcasts and all these other platforms. Hello? Gwasembayo.
kwongereza omukyala kyayogedde ku kintu kya yongeza ku ddoboozi lyo nnyabo. Nga njagala kwongereza ku kintu kya social media omukyala kyabadde ayogerako. Waliwo ka clip ke mbadde ndaba nga Kaye Wisdom agamba, the comment came as in reference to Tamale Mirundi. Ng'agamba nti NUP ejja kwetaaga more bloggers in the case like nga Tamale Mirundi ajogerera kubanga I think NRM is intensifying their campaign ya propaganda kubagamba nti emyezi gigenda kubanga gya bulimba nendabira ddala they are preparing ate bwe mba scrolling through nendaba nga Asuba Katonga agamba era nziguddewo ekibiina simanyi kyaba blogger association era mbatwala Ntebe kuba somebody was asking him nti abatwala naye group koye nedda bano mbatwala Ntebe and I think they are in so much demand of that era bagenda paying as much money era ndowooza twesibe bbiri kati we have to count. I think kirimu ebyammayiro bino era kati twesibe bbiri naye tujja basobola tujja bikuba left right and center. Kuba Museveni yagiggala emulemeredde kakati ndowooza agenda kukyusa approach agambe nti tuba confronting. Kuba ogenda ku Twitter ya Muhoozi bw'otunuulira Twitter ya Muhoozi erina bu fake account bungi. The people he retweets na biki byonna these are not the legitimate accounts definitely. Era oziraba nga zonna za bulimba ziri awo. Bakoze kiwanvu era kati bagenda ku counter attack baagala kwerongoosa naye tewali bye beerongoosa tujja bikuba. Kale tewali buzibu. Kale bwe bali kuweereza. All right. Okay. Bye guys. Ndowooza naye kankome wano. Okay. Bana naye ndowooza sigenda kusukako wano. Tusinge. Bingi ebigenda maaso but tusabirigane ffenna and hopefully everything goes well. All right. Have a good night. Bye.